One, two, three. Hola a todos, ¿qué tal? Aquí estamos desde el hospital del Food Hill del Regional Medical Center. Estamos con el Dr. Lin. Bienvenido, Dr. Lin. Welcome, Dr. Lin, on board. Yo voy a estar traduciendo a lo que va a decir el Dr. Lin. El Dr. Lin es un ortopédico que trabaja desde el Food Hill Regional Center. Así que vamos a darle la bienvenida a Dr. Lin. Welcome, Dr. Lin. How are you? Good. It's good to be here. Thank you. Okay, thank you for being here. Le estoy diciendo al doctor gracias por venir acá, porque vamos a hablar de un tema súper importantísimo. El doctor Lin es un doctor súper ocupadísimo en el área de la ortopedia, así que vamos a hablar un poco acerca de la ortopedia. Okay, Dr. Lin, can you introduce yourself? Yeah, my name is Dr. Richard Lin. I'm a orthopedic surgeon, fellowship trained in spine, and I practice here in Orange County, and I'm here for this interview. Ok, perfect. So, Dr. Lin dice de que es un médico entrenado en la especialidad de ortopedia, específicamente para la médula espinal, quiere decir para los huesos de la columna. Dice que ha llevado varios años de entrenamiento y que practica en algunos hospitales aquí en lo que es en el área de Orange County, pero también aquí en el Food Hill Regional Medical Center. So, Dr. Lin, how many years you have in the career? ¿Cuántos años llevas practicando la ortopedia? So 6 years of surgical training, and I've been in practice for about 6 years now. Ok, dice que ha llevado 6 años de entrenamiento quirúrgico y que lleva 6 años también en lo que es la práctica médica. But let's talk about a little bit about what is your specialty in orthopedic and spine. Can you tell us a little more about what is this specialty specific for the spine? Le estoy preguntando al doctor si nos puede hablar más específicamente en su especialidad como ortopédico especializado en la espina dorsal. Yeah, so I subspecialize in spine surgery, and what I do as a spine surgeon is I focus on ways, both non-operative and operative, to alleviate what's called nerve-induced pain or radiculitis or some form of nerve dysfunction within the spine that translates to functional impairment within the extremities. Ok, muy interesante lo que dice el doctor. El doctor dice que el doctor Richard Lin nos está diciendo de que él está especializado en aliviar aquellos dolores específicamente que vienen de la espina dorsal. Sabemos que hay muchas lesiones de la espina dorsal que causan dolor y causan una cosa que habla el doctor que se llama el dolor por radiculopatía. Quiere decir que el dolor, la lesión está causada en la médula espinal, está por compresión de nervios y este dolor se mueve a las extremidades. Dr. Lin, so there are a lot of people that they are concerned about a surgical procedure for the spine, and there are people that they wait until the last minute to take the decision because they are concerned of possible complications. What is the reality about how advanced we are in this kind of procedure? Le estoy preguntando al doctor que hay mucha gente que se espera hasta el final para hacer una cirugía, pero en realidad, ¿cuál es la verdadera el resultado de este tipo de cirugías? Well, I think spine surgery has come a long way, over the last 40 years, and even more so in the last 10 years. We have numerous options available to us now. In general, the surgeries are less morbid, they're less invasive, and patients tend to do a lot better today with spine surgery than previously. Ok, dice el doctor que al contrario de lo que mucha gente piensa,
este tipo de cirugías son bastante seguras. Ha habido mucha evolución en cuanto a este procedimiento quirúrgico que dice que muchas veces es mucho menos invasiva que era anteriormente. Así que definitivamente esta espera que mucha gente tiene hasta el último momento para hacerse una cirugía es innecesaria porque el procedimiento es seguro. So, Dr. Lin, when you recommend someone, what are the symptoms, what you find in the physical exam that you would recommend to a patient? Okay, you have to go for a surgery. What are the guidance that you have to decide when you're going to recommend or no a surgery for a patient? Le estoy preguntando al doctor que cuáles son los síntomas, cuáles son las patologías que él está recomendando cuándo es que de verdad necesitamos hacer una cirugía de columna. So I tend to be a little bit more conservative than a lot of other surgeons. And I typically do not recommend any form of spine surgery unless the patient is dealing with some form of severe pain that causes functional impairment, lack of sleep. And they've already tried and exhausted all other forms of conservative treatment like physical therapy, medications, activity modifications, steroid injections. And if they've tried everything and they still have severe pain or some type of numbness or weakness that interferes with their daily activities associated with living, then that's a reasonable indication to undergo surgery. Perfecto. So, dice el doctor, muy interesante, dice el doctor Richard Lin, que él no es uno de los cirujanos más agresivos, que hay muchos otros que a lo mejor mucho más rápido le recomiendan la cirugía, pero dice que él recomienda la cirugía cuando ya todos los recursos se han exhaustado. Quiere decir de que cuando ya usted pasó por terapia física, pasó por inyecciones, ha hecho todo tipo de terapias, inyecciones incluso de esteroides en el área de la columna, puede ser tanto cervical como dorsal como lumbar. Y bueno, cuando ya todo esto no le ha resuelto el problema, el paciente ya tiene problemas para dormir producto de los dolores, dice que entonces es cuando él recomendaría una cirugía. Okay, what is specific the program that Foothill Regional Medical Center have for orthopedics? It have a specific program for the spine or on other kind of surgical procedure in the orthopedic area. Le estoy preguntando al doctor que si el hospital tiene algún programa específico para este tipo de cirugías. I think the most established program that we have in Foothill is probably for spine surgery. The OR has been trained specifically to handle patients coming in for spine surgery. And so therefore the conditions within the operating room, as far as operating personnel, equipment is ideal. In addition to that, the care from the nurses that are provided at the med surg unit has also been specifically educated and trained to care for post-operative spine patients as far as pain control and to monitor their neurological status and overall well-being, which ultimately translates to a better clinical outcome. The other program that we have that we will be starting shortly is a orthopedic joint replacement program. We do a lot of joint replacement surgeries at Foothill, and we're in the process of getting that program up and running. Ok, muy bien. Dice el doctor Lin, escuchen esto qué interesante, dice el doctor Lin, de que el programa de la cirugía para la espina dorsal, tanto lumbar como torácica, cualquier área, ha sido uno de los programas más establecidos en lo que es el hospital, en el Foothill Regional Medical Center. Definitivamente este programa ya ha sido establecido, pero también dice que están trabajando en otro programa como para el reemplazo de articulaciones. Definitivamente el reemplazo de rodilla y otras articulaciones, el reemplazo de cadera, constituye una función también muy importante dentro de lo que es la ortopedia. Dr. Lin, we know that before and after any surgical procedure, it has to be a period of preparation, and after surgery, you have a recover.
how this program, how it works to prepare the patient for the surgery and what happened after the surgery. Le estoy preguntando al doctor que todos estos programas de operaciones para procedimientos ortopédicos, cómo trabaja antes de la cirugía y cómo trabaja después de la cirugía. So I think before the surgery, I mean, number one, I have a very extensive discussion with the patient as far as expectations, risks, and benefits. And once the surgery has been authorized and scheduled, the patients typically have a conversation with OR personnel as far as what to expect preoperatively. Specific labs are ordered, studies are obtained to make sure that the patient's health is optimal for surgery. The patient meets the anesthesiologist. They have a detailed discussion of the patient's overall medical history. And so the anesthesiologist is able to tailor their method of anesthesia towards the patient's medical history. So at the conclusion of the procedure, the patient is admitted to PACU, where the PACU nurse or the recovery nurse has specifically been educated to check, for, overall neurological function, to this way, if there's any problems that we foresee, we're able to pick it up immediately so that we can intervene. Once the patient's been stabilized, they go on to the med-surg for postoperative monitoring or even the ICU, depending on how extensive or invasive their procedure is. And there, the nurses, they are educated and trained to try to get the patient up immediately after surgery. Part of the spine program, what we do is we focus on obtaining a specific brace that stabilizes the spine and minimizes the strain on the muscles that have just been operated on post-operatively, which decreases the overall pain level for the patient and improves mobility. And then lastly, physical therapists, they've also been trained specifically to essentially minimize the strain on the back or the neck during the recovery process, during the rehabilitation process, to minimize the overall level of discomfort as the patient begins to get up and ambulate. Ok, muy interesante lo que dice el doctor Lin, porque toda esta parte es súper interesante, tanto antes del procedimiento como después del procedimiento. Dice el doctor que antes del procedimiento se hace una evaluación que incluye un examen físico adecuado, identificar el área que vamos a operar, y también se ordenan una serie de laboratorios, análisis de sangre, para ver cuál es el estado general del paciente antes de ir al salón de operaciones. Definitivamente, después de la operación, siempre hay un periodo de recuperación, hay una sala de recuperación inmediatamente después de la operación. Y bueno, las enfermeras están calificadas para identificar, por ejemplo, si hay alguna lesión neurológica, si hay alguna complicación después de la cirugía. Recuerden, todas las cirugías tienen un riesgo de una complicación y bueno, estas primeras 24 horas antes de la cirugía, después de la cirugía son importantes. Do we have any, Dr. Lin, do we have any program or we work with any rehab? Because we know, immediately after the surgery, patient, they're gonna have limitation. It's gonna be, some of the things that we do is pain management, but in the long term, to have the maximum recovery for that patient, you were mentioned before about physical therapy, but what happened, for how long a patient has to be on physical therapy? What are the, what depends that a patient will go with 3 weeks, 4 weeks, 6 weeks? What is that? Le estoy preguntando al doctor, después de la operación, cuando lleva una terapia física, ¿cuánto tiempo es el que tiene que estar el paciente en terapia física? So I think what determines ultimately how much post-operative rehabilitation patients need is really dependent on their preoperative functional status. The key is to get the patient back to their baseline level of function pain-free. And so some patients, they wait a little bit longer before surgery. And so the level of debilitation varies depending on how long they've been dealing with the disease. So ultimately, post-operative physical therapy or rehab protocol is designed to get them back to their baseline of where they were before they underwent
or started experiencing the discomfort and dysfunction from the actual disease. And that can vary. Like I said before, spine surgery has come a long way. Overall, a lot of my patients don't need too much or too extensive period of time for post-operative rehabilitation because I do minimally invasive surgery. So I think on average, most of my patients are done with rehab probably 6 weeks post-operatively. Ok, perfecto. So dice el doctor que el tiempo de recuperación, cuántas semanas de terapia física el paciente va a necesitar, depende de cómo fue la funcionalidad o qué daño tenía el paciente incluso antes de la operación. Pero definitivamente para cada paciente es una actividad diferente, y con el avance que ha habido ahorita en el método quirúrgico, casi siempre dice el doctor que como mínimo aproximadamente 6 semanas de recuperación. Así que, señores, muy interesante todo esto. Let's talk about a little bit about the other program that you were mentioned, like a joint replacement surgery program. Could you talk a little more about that? Let's talk about, vamos a hablar un poquito sobre el otro programa, sobre el reemplazo de articulaciones de forma quirúrgica. So I think that one of the most common procedures and also one of the most successful procedures in orthopedics or all of surgery is probably the total hip replacement, followed closely by the total knee replacement. And it's something that we see very often as a procedure that's done very, very commonly among hospitals all across the country and worldwide even. And what we've done at Foothill is that we've obtained specific equipment, and we recently signed a contract and are bringing in a surgeon specifically trained just to perform joint replacement surgery. And this surgeon trained at the Hospital of Special Surgery in New York, which is one of the top training institutions for joint replacements in orthopedics worldwide. And so we have now the right surgeon, and we're pairing the right surgeon with the right equipment. And lastly, we're combining that with technology because we're in talks of obtaining a device that utilizes computer navigation to assist with the procedure so that every single step of the procedure is performed to the exact detail. Oh, wow. Interesting. Very interesting. So, dice el doctor de que el programa para el reemplazo de articulaciones, una de las más comunes es el reemplazo de rodillas. ¿Cuánto no nos quejamos de dolor de rodilla? Y muchas veces tenemos que ir a un procedimiento quirúrgico que se llama el reemplazo de rodilla. Pero dice el doctor que aquí en el Foothill Regional Medical Center, que tienen todo el equipamiento necesario, equipamiento de avanzada, además de un equipo médico avanzado, especializado en este tipo de procedimientos. Dice que, por ejemplo, para este tipo de cirugía están utilizando la robótica y que son mucho más exactos en cuanto al procedimiento. Dr. Lin, I know that it's a very complex surgery, a replacement of the joint. But when you do a joint replacement, what is specific? It's like we remove the entire bone, the joint. How that works? Le estoy preguntando al doctor que para un reemplazo de articulación, que si remueven completamente la articulación, ¿qué es lo que hace? So the ultimate goal of a joint replacement is to decrease the overall pain level within the joint, hip or knee, and therefore restore function through range of motion and strength. The reason why patients need joint replacements is because they have a lot of pain. The pain generator comes from the fact that, say in the hip, the femur loses its articular cartilage, and so does the acetabulum or the cup that articulates or interacts with the head of the femur. So every single time someone steps on their leg, those two surfaces come into contact. Normally the motion is supposed to be very smooth and it glides because there's cartilage, there's joint fluid. With arthritis, the cartilage thins out over time. It dies, and unfortunately the body does not know how to regenerate it.
And so with the cartilage degeneration, the joint fluid also dries up and then eventually becomes bone on bone. And so therefore, every time you step or weight bear on that extremity, the bones hit up against each other or come into contact. And every time you move the joint and walk or go upstairs, the bones rub up against each other and it becomes a very painful process. So with joint replacements, what we do is we replace the surface of the bones that are in contact, and we put in a little bit kind of like a plastic bearing surface to smooth out the articulation of the joint. Okay. And so that makes the range of motion smoother and painless. Perfect. So, déjeme explicarle lo que dice el doctor y un tema súper interesante es en qué consiste la cirugía del reemplazo de una articulación, tanto de rodilla, tanto de cadera. Dice que generalmente cuando decidimos hacer un reemplazo de una rodilla o un reemplazo de una cadera es porque hay un proceso de artritis severa que se ha extendido en la articulación. Dice que desafortunadamente el cartílago muere producto de la artritis y nuestro cuerpo no es capaz de regenerar el cartílago. Lo que hace el doctor es cubre lo que es, recuerdan ustedes o hemos hablado anteriormente, de que cuando hay un problema de artritis se está pegando hueso con hueso. Y lo que dice el doctor es que cubren esas superficies del hueso en vez de con cartílago, con una superficie de metal para que no esté hueso con hueso y aumentar la movilidad de la articulación, así que también la funcionalidad respecto al dolor. Quiere decir que también disminuye el dolor. Dr. Lin, how we can find you? What are the ways that someone can schedule an appointment with you? Could you give me a little more of your information? Le estoy preguntando al doctor cómo lo podríamos encontrar, qué debiera hacer un paciente para hacer una consulta con él. So I have 3 office locations, one in Fountain Valley, one in Tustin, and another one in Anaheim Hills. The best way to schedule an appointment with myself or one of the other surgeons in my practice, and we have pretty much every discipline of orthopedics from foot and ankle to spine. The number that someone would call would be 657-600-8016. And that is the best way to schedule a visit. We also have a website. It's called www.oasc.com. And you can also schedule visits online. Ok, perfecto. Dice el doctor que tiene 3 oficinas, una en Anaheim. What other city you said that you have? Anaheim? And Fountain Valley. Fountain Valley. And Orange? Do you have an Orange? We do not have an Orange location. Tustin, Anaheim Hills, and Fountain Valley. Ok, Tustin, Anaheim Hills, y Fountain Valley. Dice que en estos lugares están las oficinas. What is the telephone number again? It's 657 600 600 8016. 8016. Ok. Puede encontrar, ya después aparecerá acá el teléfono de la oficina del doctor y también le voy a poner el website donde pueden encontrar la oficina del doctor. Y bueno, definitivamente, they can find you also through Foothill Regional Medical Center, Dr. Lin. Correct. They can also find me through the Foothill Regional Medical Center website. Ok, so también pueden llamar al hospital y sale también la información y el número del hospital donde pueden comunicarse con el Dr. Lin. But let's say thank you. Vamos a darle las gracias al Dr. Lin por estar acá con nosotros. Y bueno, vamos a estar. Thank you, Dr. Lin, for being this afternoon with us. Thank you for explaining all the details regarding those 2 programs that Foothill Regional Medical Center have. Gracias al doctor por explicarnos estos programas. So maybe we can do another visit in the future.